day when I lay down in my room and my brother said to me, he have seen something with a color black who stand at the door. And also when I look at, I see it too. So when I went in the door, I opened the door and I don't see anything and the door was shut. So please pray for me. Au nom de Jésus, qu'il a prospéré au nom de Jésus. Et il va demander nous l'argent à Claude, il va demander nous la prière. Nous sommes capables de prier pour lui et pour capable de comprendre la révélation que mon Dieu a donné.